in this video I am going to tell you remaining questions from exercise 2.1. Here given other important questions. I had told you question number 1 to question number 4. So you see question number 5. कौन सा कर्मित युग्म समान है? You know that any two ordered pairs are equal if their both elements are mutually equal. तो बच्चों यहाँ जो ऑप्शन गिवन है इनमें चेक कर लो, जो दोनों ऑप्शन गिवन हैं उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट इक्वल हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होगा. सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6. ए में 4 अवयव हैं, तब ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या बतानी है. यू नो दैट इफ एनी सेट ए हैव n elements, then total number of elements in set A cross A will be equal to n square. So here total number of elements in set A cross A equal 4 square, who will be equal to 16. Since given here A have 4 elements, so here option C will be correct. Question number 9. This is exercise 2.1. Question number 9. Given set P equal 1, 2. Here finding P cross P cross P. We may write 1, 2 cross 1, 2 cross 1, 2. We find ordered triplets 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. This is P cross P cross P. Next, question number 10. यदि A क्रॉस B इक्वल PQ, PR, MQ,
एम आर हैं तो समुच्चय ए और बी ज्ञात कीजिए। यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11, यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R तथा R क्रॉस R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं? See this question. Question number 11. Since R is the set of real numbers, so R cross R will be the set of ordered pairs x, y when x belongs to R and y belongs to R. So we may write R cross R equal x, y such that x belongs to R and y belongs to R. So we get R cross R is the set of points in x, y plane. And R cross R will be the set of ordered triplets x, y, z when x belongs to R, y belongs to R and z also belongs to R. So we may write R cross R equal x, y, z. X belongs to R, y belongs to R, z belongs to R. So we can say here R cross R represents set
x y z plane or space। बच्चों यहाँ गिवन है r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो r क्रॉस r सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का समुच्चय होगा, जबकि फर्स्ट एलिमेंट x belongs to R and second element y also belongs to R. So we may write here R cross R equal x y. X belongs to R, y belongs to R. So we can say here R cross R represents set of the points in xy plane, and similarly R cross R represents set of points in xyz plane or space. Next question number 12, यदि a इक्वल 1 2 और b इक्वल 3 5 तो a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। दिस क्वेश्चन यू सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, a इक्वल 1 b इक्वल 1 2 3 तो a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिए। दिस क्वेश्चन आल्सो सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a क्रॉस b इक्वल गिवन है तो सेट A फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन यू सॉल्व योरसेल्फ। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट पार्ट a क्रॉस b इक्वल 10 2 1 2 तो a के अवयव ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, सो दिस क्वेश्चन यू सॉल्व योरसेल्फ। सेकंड पार्ट ए क्रॉस बी गिवन है, ए के एलिमेंट फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन 15 फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, इसे भी सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a इक्वल 1 ab b इक्वल 2 3 c इक्वल 3 7 तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का मान ज्ञात कीजिए। सी क्वेश्चन नंबर 16। a equal ab, b equal 2 3, c equal 3 7। a equal ab, b equal 2 3 and c equal 3 7। Then finding in first part A cross B intersection C. We may write here A AB cross B intersection C, B 2 3 intersection C 3 7, here make curly bracket,
we get here AB cross here 2 3 and 3 7, intersection of both sets will be 3. So A cross B intersection C, A cross B intersection C will be equal to A3 B3. This is A cross B intersection C. Second part, finding A cross B union C equal AB cross B 2 3 union C 3 7 we may write here AB cross union of both sets will be 2 3 7 2 3 7. So we may write here A cross B union C, A cross B union C equal A2 A3 A7 B2 B3 B7 and make half full stop and close these elements in curly bracket. This is answer. Next, here question number 17 given, निम्नलिखित को हल कीजिए। यदि ऑर्डर पेयर x plus 1 y minus 2 equal 3 1 तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। This type question I have solved already. So this question 17 you solve yourself. Question number 18, यदि P equal ABC, Q equal R तो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं? बच्चों, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P इक्वल नहीं होंगे। सी क्वेश्चन नंबर 18, given set P equal ABC, Q equal QR, Q equal R, and then finding here P cross Q. So we may write P cross Q equal AR, BR, CR, and Q cross P equal RA,
RB, RC। बच्चों यहाँ P क्रॉस Q, Q क्रॉस P इक्वल नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ये आयड पेयर AR है, जबकि यहाँ RA है। ये BR है, यहाँ RB है। इसी प्रकार ये CR है, तो यहाँ RC है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P क्रॉस Q एंड सेट Q क्रॉस P are equal, but P cross Q is not equal Q cross P. So we may write P cross Q is not equal Q cross P. Next, question number 19. A equal 1, 2, 3. Given A equal 1, 2, 3, B equal 3, 4, and C equal 4, 5, 6. Then finding here in first part A cross B intersection C. Here A cross B intersection C equal 1, 2, 3 cross B intersection C 3, 4 intersection C 4, 5, 6. We may write here 1, 2, 3 cross intersection of both sets 4. So we get here A cross B intersection C equal 1, 4, 2, 4, 3, 4. This is answer. Second part, A cross B intersection A cross C. Finding A cross B intersection B cross C. A cross B intersection A cross C. First, we find A cross B. A cross B equal 1, 2, 3 cross B 3, 4. We may write ordered pairs of A cross B 1, 3, 1, 4,
2 3 2 4 3 3 3 4 This is A cross B. Next, find A cross C equal A 1 2 3 cross C 4 5 6 4 5 6. Since here number of element in set A equal 3 and number of element in set C equal 3, so number of elements in set A cross C will be equal to 3 into 3, who will be equal to 9. So we find here order pair 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 and 3 4 3 5 and 3 6 and make half full stop between two ordered pairs and close this in curly bracket. So now we can find A cross B intersection A cross C equal A cross B और A cross C में कॉमन एलिमेंट्स नोट करते हैं. 1 3 present A cross B, but 1 3 is not present in A cross C. 1 4 present in both set A cross B and A cross C. So we write 1 4. Here 2 3, but here not present 2 3. 2 4 also present in both sets. 3 3 is not present in both sets. 3 4 is present in both sets, so write here 3 4 and close these elements in curly bracket. This is A cross B intersection A cross C. This is answer. Next, third part, finding A cross B union C. You can find easily A cross B union C. So you solve this yourself. Part 4, A cross B union A cross C. Here we have found already A cross B and A cross C. So we may write A cross B union A cross C
is equal to 1 3 1 3 write as 1 3 1 4 2 3 and 2 4 3 3 3 4 here 1 5 1 6 2 4 already write here 2 5 2 5 2 6 2 6 2 6 3 4 we write already here 3 4 3 5 3 5 and 3 5 3 6 3 6 3 6 and make half full stop between two elements and close these elements in curly bracket. This is A cross B union A cross C. Next question 20. A equal 1 2, B equal 2 3 and C equal 3 5. Then find A cross B union C, A cross B intersection C, A cross B union A cross C, A cross B intersection A cross C. You solve this question as I solved question number 19 and then photo send with this WhatsApp number 9795016558. बच्चों जितने भी क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व किया हूँ ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करके फोटो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो जिससे मुझे ये मालूम हो सके कौन बच्चे सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट गिवन हियर क्वेश्चन नंबर 21. If A equal ABCDE, B equal ABCPQ, C equal X, then find A minus B cross C. See this question. Question number 21. This is long and fertile questions. A equal ABCDE. Given set A equal A
B, C, D, E, B equal A, B, C, P, Q, A, B, C, P, Q, and C equal X, C equal X. Then finding here A minus B cross C. A माइनस बी क्रॉस सी फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड ए माइनस बी इक्वल ए बी सी डी ई माइनस बी ए बी सी पी क्यू will be equal to जो एलिमेंट बी के हैं ए में उन्हें छोड़ देंगे, शेष जो ए के एलिमेंट मिलते हैं उन्हें लिखते हैं डी ई so here we can get A minus B cross C equal A minus B DE cross C X A minus B cross C equal dx ex. This is answer. Question number 22. A equal given 1 2 3, B equal 2 4 तथा C equal 3 5, तो A क्रॉस B माइनस C का मान ज्ञात कीजिए. दिस क्वेश्चन आल्सो यू सॉल्व योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 23 प्रूव करना है A क्रॉस B माइनस C इक्वल A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C. दिस इज द थ्योरम on Cartesian product of two sets who I have told you in previous video. See proof of this theorem, who is question number 23. A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. C proof for this. We will prove A cross B minus C, A cross B minus C subset
A cross B minus A cross C and A cross B minus A cross C, A cross B minus A cross C subset A cross B minus C. Let xy belongs to A cross B minus C. So we may write here x belongs to A and y belongs to B minus C. We get x belongs to A and y belongs to B and y is not belongs to C by definition of difference of two sets. We may write here x belongs to A and y belongs to B. X belongs to A and y belongs to B and x belongs to A and y is not belongs to C. We may write here x y belongs to A cross B and x y is not belongs to x y is not belongs to A cross C. Next we may write here x y belongs to A cross B minus A cross C. So we get A cross B minus C, A cross B minus C subset A cross B minus A cross C. Suppose this is first relation. Second, we will prove A cross B minus A cross C subset A cross B minus C. For this, let x y belongs to A cross B minus A cross C gives out, we may write
x y belongs to A cross B, x y belongs to A cross B, but x y is not belongs to A cross C. Gives out x belongs to A and y belongs to B, and x y is not belongs to C. So we may write here x belongs to A and y is not belongs to C. We may write this as x belongs to A and y belongs to B and y is not belongs to C. We may write this x belongs to A and y belongs to B minus C. So we may write here by the definition of Cartesian product of any two sets x y belongs to A cross B minus C. Suppose so we may write here A cross B minus C subset A cross B minus C. This is second relation. From first and second relation we may write by the equality of two sets from first and second we may write A cross B minus C here. Here mistake, correct this. यहाँ हमने एक्स वाई ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी में माना था और हमें एक्स वाई ए क्रॉस बी माइनस सी में प्राप्त हुआ है, तब हम यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी subset of A cross B minus C. So from first and second, suppose this is second relation, we may write A cross B minus C equal
A cross B minus A cross C. This is proved. Hence proved. Next question number 24. A cross B intersection S cross T. Question number 24. A cross B intersection S cross T is equal to A intersection S cross B intersection T. For prove this, we will prove A cross B intersection S cross T subset A intersection S cross B intersection T, and after this we will prove A intersection S cross B intersection T subset A cross B intersection S cross T. Let x, y belongs to A cross B intersection S cross T. So we may write here x, y belongs to A cross B and x, y belongs to S cross T. X, y belongs to S cross T. This we may write as x belongs to A and y belongs to B and x belongs to S and y belongs to T. Y belongs to T. We may write here x belongs to A and x belongs to S and x belongs to S and y belongs to B and y belongs to T. This we may write as x belongs to A intersection S and here y belongs to B intersection T. So we may write here by the definition of Cartesian product of any two sets x, y
belongs to A intersection S cross B intersection T. A intersection S cross B intersection T. So we get here this subset of this. So A cross B intersection S cross T subset A intersection S cross B intersection T. Suppose this is first relation. Again, let x, y belongs to A intersection S cross B intersection T. Then we may write here x belongs to A intersection S and y belongs to B intersection T. बच्चों ये मैं सब जितने भी स्टेप लिख रहा हूँ डिफिनीशन से लिख रहा हूँ। जब डिफिनीशन आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आई रहेगी तभी ये सभी स्टेप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। Here we may write x belongs to A and x belongs to S and y belongs to B and y belongs to T. Here x belongs to A, y belongs to B एक साथ लिखते हैं। अब x belongs to A, y belongs to B and x belongs to S, y belongs to T. X belongs to S, y belongs to T. साथ लिखते हैं। From here we get x, y belongs to A cross B and from here x, y belongs to S cross T and we may write this as x, y belongs to A cross B intersection S cross T. A cross B intersection S cross T. So we can say here A intersection S cross B intersection T. A intersection S cross B intersection T subset A cross B intersection S cross T. Suppose this is second relation. From first and second we may write by the definition of two equal sets A cross B intersection S cross T
A cross B intersection S cross T equal A intersection S cross B intersection T. A intersection S cross B intersection T. As proved. Next, question number 25. This is the last question of this exercise. समष्टीय समुच्चय U यूनिवर्सल सेट U के किन्हीं तीन समुच्चयों A, B तथा C के लिए प्रूव करना है। See question number 25. Here given U is universal set, then sets A, B और C के लिए A cross, proving here A cross B dash union C dash dash is equal to A cross B intersection A cross C। बच्चों इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए डिमॉर्गन रूल जानते हैं, उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। लेकिन यदि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में गिवन है, तब यहाँ भी जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व किया, सेम वैसे ही सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड को राइट साइड का सबसेट शो करना होगा और राइट साइड को लेफ्ट साइड का सबसेट शो करना होगा। Here LHS A cross B dash union C dash dash. This we may write by De Morgan rule A cross B union C dash is equal to B dash intersection C dash. So we may write here B dash dash intersection C dash dash. By De Morgan law. You know that B dash dash equal B. Similarly, C dash dash is equal to also C. Here we may write A cross B intersection C. We may write A cross B
intersection A cross C. Since you know already A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C by distributive law. यहाँ डिमॉर्गन लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई करके इस प्रकार से लेफ्ट साइड से राइट साइड फाइंड हो जाती है। Thus, this exercise completed. That's all in this video. All the best.